Good day, Zimbabwe. Makadi yenyu linjani. Welcome to this ZIMURA podcast, where we just came out of celebrating Africa Day. That's why you can see Vangwarum African attire. Of course. We are here pa Mushape ZIMURA. And we want to have a discussion. We have Goodchild, who is a member of the board for ZIMURA, and we have Tazvida, and we have our deputy director, Henry Makombe. And we're going to have a conversation concerning nyaya dzeZIMURA. I think tichatanga na mukoma Goodchild womboti pakurirawo kuti se munhu weboard basa rawo muboard nderei, zvinofamba sei, tinopira kwamuri motiudza bhozana hatizivi, tinongonzwa kuti kune board reZIMURA. Rinotombosvika sei pakuvepo iro board racho reZIMURA iroro? Koma Goodchild. Thank you, Tinashe. It feels good to be here. Watching your podcast, really exciting, quite lightning and informative. So I'm actually also happy to also participate in this podcast. Of course, my real name is Alexio Gwenzi. I was elected into the board in May 2022. So ZIMURA is an organization of composers, authors of music, publishers, and producers of music. It's owned by the musicians. I think this is another issue that most members of ZIMURA do not know, that they are actually the owners of ZIMURA. It's unfortunate that we all can't fit in that small boardroom. So we then elect representatives every 3 years who then become the board members, as I am. So each year we've got an AGM, an annual general meeting, and the third year is always an elective one where we gather as members and we cast the ballot. We vote for the musicians that are going to lead the organization for the next 3 years. So I was lucky, to be voted into the board in May 2022. Yes. Okay, nice. Atiadzoka kwamuri. Tudaenda na Tazvida. Tazvida vane wisdom yakanyanya sterek, and tuda kungovhura the floodgates. Tuda kungoti vangotitaurira. Tazvida is a beneficiary, but she is a member of ZIMURA nekuti intellectual property inopiwa kune maspouses angava vakadzi vevaimbi kana vana vevaimbi kana vazukuru vevaimbi. Pano vanhu vanenge vanyorwa, but regai Tazvida vambotiudzawo nezveZIMURA kuti vakasvika sei pakuzove a member yeZIMURA, and votipakurirawo zvanga zvichiitika apa even nyaya yemacover bands nechichi. Pane zvakawanda zvotitaura. Tazvida, tinokuchingamidzai, enderai zvenyu mberi. Makadi zvenyu nini ndirina nangu. ZIMURA maziviro andinoita ndakatanga kuiziva murume wangu achiri mupenyu. Achiri mupenyu daro anga achiri kusongora ndibva ajoina ZIMURA. Vachiuya kuZIMURA vakatsanangurirwa kuti mari yauchawana kuZIMURA haisi mari yekuti masong anenge atengeswa, asi kuti kuridzwa kunenge kwaitwa masong kumaredhiyo kana kuti kuZTV nekunze kwenyika. ZIMURA ichaenda kunokolekta mari iyoyo. Unongori muchero ichedzo wekuti toti sezvakaita ZBC ndirongopa muenzaniso, kune mamwe mastation akawanda anobhadhara, asi ndangotaura seZBC iriyo yandinonyanya kuziva inobhadhara ichipa vaimbi sekuti iri kutenda kuti tiri kushandisa dzimbo dzenyu, saka takukupaiwo thank you. So inini murume wangu akanditsanangurira kuti ZBC mari inowana kupfurikidza nemaadverts. Pasina maadverts ini ndakazozvicheredza kuti kana maadverts ari mashoma gore iroro nemari inodzika, maadverts akawanda nemari inokwira. Saka inini ndakatarisa mari yataiwana Tazvida vari vapenyu nemari yatiri kuwana izvozvi yatidzikei. Chaita kuti idzike inyaya yekuti kare tomboti keke rinenge rakakura, nditi vaimbi vakanga vari vashoma. Tazvida nengerekeni namba yavo yange iri 404. Ndichada kuti ndizoudzwa unzi iko zvinosvikwa nevaimbi vangani, because vanga 404. So tobva tatarisa keke iroro vaishayaniswa ndizvo tariswa system aridzwa kangani, pozooneka kuti one song iri kubhadhara mari
onekana iri 2 cents kuonekwa system akaridzwa 100 times 2 cents dzedze ubva piwa mari yake. So vaimbi vaya handifunga vazodini vazowanda. Ikekero riya futi radzika nechikonzero chekuti kwane Facebook, kwane TikTok, kwane maplatform akawanda kwakuitwa maadverts. Tange tiri tinotarisa vamwe vanhu vakanga vari vanoenda kunoita maadverts kuZBC havachaiti maadverts avo, vakutora vanhu vemakava band because vari kuziva kuti munhu wekava band kuchauya munhu anoteerera system, kuchauya munhu anoteerera Leonard Dembo, kuchauya munhu anoteerera knowledge kunenyati zvichingodaro. So ndo vanhu vava kusponsa ivavo, handiti vachavasponsera page ravo rekufacebook, vachavapa even futi mari. Nokuti inini ndakange ndiri ndoda kuti nditarise makambani ayayi ari kusponsa vanhu vemakava band mapeji avo anenge asina vanhu vakawanda, asi kunenge kune vanhu vakawanda ndikuya kune vanhu vari kuridza dzimbo dzevamwe vaimbi vari kuzikanwa. Saka zvichireva kuti even isusu nemari yatakuwana kuzimura yadzika. Okay, pane mataura zvinhu zvakawanda. Pane zvamataura zvandafara zvekuti kudhara mamusicians anga asina kuwanda. Iye zvino mamusicians awanda. Because mataura kuti nhamba yavo yanga iri diki sterek. Iye zvino tane I think 5,000 members. Didi but I think nyaya muri kuburitsa ndeyekuti music usage yakuitika kumaplatforms akawanda. Nekuti kudhara vatazvidara penyu kwanga kusina Facebook, kwanga kusina TikTok, kwanga kusina even macover bands aveko mazuva ano atiri zvavari kushandisa music dzevashakabvu. Asi basa rezimura ndeyekuti kwese kunoshandiswa music vanhu vave vachidini vachibhadhara amounts, licenses, vachibhadhara royalties. Nekuti kana music ikashandiswa panodiwa maroyalties, isn't it? Yes. DD deputy director chimbotibatsira ipapo muti tibude nenyaya because I think inyaya iri kunetsa chaizvo kuti vanhu vari kuti ko hindava zimura iri kuti kuma-users aya ngaabhadhare. Mutemo unoti hapana munhu anofanira kuridza kana kushandisa property yomwe munhu pasina mvumo kubva kumuridzi. Saka zvinoitika ndezvekuti mamembers anouya oregister neZimbabwe Music Rights Association anenge atopa mandate iyoyo kuzimura kuitira kuti tikwanise kupa permission iyoyo kuna user of music. Tikati for example ZBC iyo yatarwa namai Tazvida, isusu tine arrangement nayo ZBC kuti vanobhadhara certain percentage of their revenue inenge ichiuya kuno, zvichienderana nekuti music content yavari kuridza yakawanda sei against other content yakaita sei news, network, nemadrama nezvimwe zvakadaro. Saka mari iyoyo yauya isusu tinodeducta up to 30% kuti tikwanise kucover ma-expenses edu. The difference ndiyo inozodistributwa kuma right holders, vanova mamembers edu. Asi tinoshandisa anonzi ma-playlist atinenge tichishandisa kuti tikwanise kuziva kuti imusic yani yakaridzwa kuradio station ipi uye kangani. Saka pakuuya toya pamvunzo wekuti sei mari yakuita unga yashoma. Amaita zvida wataura zvecake, market yedu haisi kuexpanda, Zimbabwe yedu ndiyo iyoyo. Kuti zvinhu zvikaoma munyika, vanhu vanokoshesa zvinhu zvitatu. Vanokoshesa zvekudya, zvekupfeka nepekugara kunyanya. Saka zvimwe zvese izvo and music inotoonekwa se part of entertainment, inotonzi it's pleasure. Saka mashops mamwe mazhinjiwo anenge achistruggler, anenge akuona sekunga kuridza music itori expense to the organization. Saka vanogona kubvisa music. Wakabvisa music it means kuti mari yatova shoma yakuuya kuZimbabwe Music Rights Association. Zvakare ichaita futi shoma paichazosvika kumuridzi we-music. But and then kuzoita sorry tiri ipapo panyaya yemari. Toda kuti though tichiziva kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe, asi tinoona kuti music scene ya-explode. Because kuexploda kwema cover bands is the explosion of live
entertainment scene. Okay. Ndiri kungotaurira izvi kuitira kuti nditi saka pane chakashata here kuti ZIMURA sezvo iriyo inoenda after mamusic users, right? Kuti kana someone is using music, they should use it, they should pay royalties. Maybe ndo pari kubva pakapita mutauro bongozozo rekuti vanhu vakazoti aioko ZIMURA inda iri kuenda after this, because zvinozoita kunge ZIMURA, I think zvinogona kubuda kunge point yekuita kunge ZIMURA yakaona kuti zvinhu zvaoma yakuti arega tichaga vanhu vekuenda, but ivo macover bands atogara achifanga kudini kutobhadhara maroyalty. Macover bands haana kumbosiyana nemabhawa, haana kusiyana nema-broadcasting stations atachitaura nezvawa, because vanhu vari kushandisa music isiri yavo. Ukangotarisawo bha rinongoridza music to entertain macustomers aro richitengesa doro, havana kumbosiyana nemacover bands, because macover bands ari kushandisawo music isiri yayo kuentertainawo maclients ayo anouya kushow. Saka legally kana kuti tichitarisa maererano necopyright and neighboring rights act, vanofanira kuva nelicense yekuti vanga vachiridza music iyoyo, and varidzi vemasongs anenge achiridzwa nemacover bands aya vanenge vachida kusurvivor, vanenge vachida kurarama out of that use yemusic iyoyo, because macover bands aya anopiwa mari zuva iroro. Apiwa mari iyoyo zuva iroro, mangwana chaicha anotonotenga hembe, anototenga grocery, anogona kutoita zvese zvaanotoda nemari iyoyo. Isusu patinozoita distribution kunana mai Tazvida inenge yaamari isisina, inenge yatopera simba neinflation, maprices ezvinhu anenge akwira. Saka muridzi anoita unga asiri kuwana zvinhu zvinobatika pakushandisirwa kwemusic yake yanenge achiitwa nemacover bands. Saka macover bands kwatiri, it should not be news to the whole country, it should not be news to anyone kuti macover bands anzi anofanira kulicenswa. Angofanana nawo nema-DJ, angofanana chero any public music user anofanira kuva nelicense reZIMURA. Amaita basi daenda na mai Tazvida imimi muri beneficiary, ende ndinoziva kuti muri kuona vanhu vachishandisa music yemurume wenyu muWhatsApp group munoona zvakawanda. Chimbotitaurirawo kuti panyaya yekuti apa vanhu vabhadhare muchiexplaina imimi nekuti munozvinzwisisa, and you've been a member of ZIMURA, muchitiudzawo kuti zvakamira sei ipapo, because tinoona zvakare vanhu vamwe vakukunyombai vachikutukai kuti kovanava vari kudi kuimba nziyo dzevarume vavo, but zvafanira kuti kana murume wako anga ari pilot, kana yanguva yepension haufangi iwewo kuve pilot kuitira kuti uwane pension kubva kumurume wako. Anditi unowana pension yako nekuti murume wako akashandira kambani, murume akagadzira nziyo, but handisida kutaura sterek nekuda kwenguva yedu. Endai mberi zvenyu mai Tazvida. Inini ndinoti macover band ngaabhadhare. Why ndichidaro kuti ngaabhadhare? Nechikonzero chokuti ndiwo vari kudzikisa maadverts kunana ZBC kune mamwe maradio station. Kare dai kwanga uchinzi ivo vari kuda kuita mashows avo avaita, advert yavo vaidai vachinoitira kuZBC kuti vada kuita mashows, but iko zvinezvi ivoka vanobhadharwa nevamwe vanhu vanenge vachida kuzikanwa kuti variko, mamwe makambani anenge achida kuzikanwa kuti variko, vanowana mari iyo, ivo ndivo vanobhadharwa. Koita inini ndikada kuti nditarise, ndinopa ZIMURA simba rekuti inge iri nokolekta mari yangu inini yaridzirwa nemacover band. Macover band aya nemwe nguva havaridze dzimbo dzasystem chete, vanoridza dzimbo dzevaimbi vakawanda. Pamwe vanogona kuridza vaimbi 15, vaimbi 20, vaimbi 30. Pakuti tikada kuti tizotora vaimbi 30 tikavaisa mu150 iri kutaurwa, nditi unozoona kuti mari yai ishoma. Asi inini handizoti zvangu ishoma nechikonzero chekuti ikoko kumacover band kukabva dola, nditi ndobva ndatora makambani akadai nana Econet, ana Teleseo nechi kunoridzwa music. Ndofunga vanhu vazhinji mune masong mumafoni enyu. Masong iyo ayo ka ZIMURA ine imwe mari yari kutopiwa nenana Econet. Isusu tozopiwa. Ini ndinogutsikana chero kaita 2 cents ka inofanira kusvika kwandiri. Uyu wecover band afane kunge ari ano benefita ega. Ngaabhadharewo vamwe noti ane zvimwe zvinhu akatodzivisa maadverts kuseri kunana ZBC. Inini ndoti ngaabhadhare. Why vari kuramba kubhadhara? Ngavabhadhare mari. Kana ivo vasingade kubhadhara ngavasiyane nedzimbo dzevanhu, ngavanyoredzawo. Dai vaimboziva kuti kunyora masong ikoko kunorwadza zeka.
inini ndaiona mumba madaigara makanga mune muimbi. Zvinorwadza zvinhu zvaizviye. So inini ngavabhadhara kana vasingada kubhadhara ngavasiyane nedzimba idzo ngavaimbe dzimba dzivumba kwavo. Okay. Sorry, I just want to add something to Nashe and also say tinogona kutoti ngavabhadhare, kubhadhara kwakanaka here, but as the deputy director alluded to, it's there, it's engraved in the law, in the Copyright and Neighboring Rights Act. So when you don't pay, you are committing a crime. It's like you are a criminal. And when you break the law, yes, you might get away with it for 1, 2, 3 years, but eventually one day, amass all that wealth, one day you might lose all those things because the long arm of the law will always catch up with a criminal. So I think we should always stay clear, from breaking the law, do the right thing, get the licenses, pay for usage of music that does not belong to you. Okay. Ndanichatouya kwamuri maita zvakanaka. Ava havadi kunzwa ndopano kazotaura vati hanzi makuti criminalize, hanzi you're criminalizing cover bands. They are criminals. They don't pay for the license. They are criminals. Right. I think this might go viral. We need to learn to observe the law. We need to follow what the law dictates. But for some time so people relax. But the law says you need to pay for that license. That's good. So Zimbabweans need to have the culture of respecting intellectual property and copyright issues. Yeah. In line with that, imimi board muri kushanda sei, because takaona kuti pane zvakaitika neNational Arts Council nezvakaitika neyo regulating authority. Chimbotiudza semember yeboard munogona kutibatsira kuti mutiziye kuti nyaya yacho iri kufamba sei mberi tichimhanya nenguva yedu. Okay. I'm very happy that with the establishment of this current board, we sat down and we agreed to say, look, gentlemen, we need to create different roles for each of us in the board. Honorable Puti has got his own role. Mdiwa Hood, ane role yake, Jeanette Manyo, our treasurer, Chair Albert Nyati, First Farai, they all have their different roles. But I think the most exciting thing for me was the creation of the information, media, and publicity function in the board, which I run. And this has helped for the past 3 years. If you notice, our social media has really been active. We're on all platforms: TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Tirikwese, X, Tiriko, YouTube also, Tirikwese. This is to close the knowledge gap. Yanga iripo. So our job really is been to fight to make our members, number one, know how ZIMURA functions, and to try and clarify my myths and my mistruths aripo with this whole cover band issue. Because if you go to my WhatsApp group, kuneva imbi wakawanda vanotara zvinhu zvisiri about ZIMURA. Kuzimura kunobiwa adai kwaibiwa ndofunga dai ndine rimwe zimota rekuti mari yacho haibike. Imari yevaimbi ndosandofarira kuti vanhu vari muboard vanhu vakasarudzwa nevaimbi. Zvandoda kuti maita zvida kana vaa board member isusu tabva vaite ndozvandinoita izvezvi. So to correct mamistrutsia kumamembers edu, number one, then kuma-stakeholders kuti vanhu vazive role yeZIMURA and how it helps the music industry to grow. These musicians nema beneficiaries, they need to benefit, from music akagadzirwa nevakadzigadzira. So as ZIMURA we keep fighting. So with issue ya National Arts Council, it's very unfortunate kuti ivo vanewo ruzivo rwavanenge vasina. So we always encourage kuti as organizations we need to interact more, to exchange our notes. We understand how National Arts Council work, how ZIMURA works. I think my directors at National Arts Council, the previous ones, we've had interactions with them. We explain to us kuti, how does this work, and we are happy with Mr. Nyani, the new director of National Arts Council, and we hope he's going to avail himself more to interact with this information so that we learn from each other on how ZIMURA operates. So it's very unfortunate statement yakabuda yakakangasa operations eZIMURA in a big way. Because wakatanga kuti imi muri kunzi hamusi registered neNational Arts Council saka chabhadhare licenses. But ZIMURA has never ever been registered with National Arts Council. In fact, ZIMURA was established before 2 years before National Arts Council was established. We've got a relationship because vaimbi vatinomiririrawo ndovanomiririrwawo neNational Arts Council. So that is our nexus. Ndo patinosangana, but we are not regulated in the National Arts Council. Then of course Ministry of Justice through CIPZ, our regulator, vakabudisa statement vachiti chimbomirai
zvamuri kuita boss panga pane kuchema kwakanyanya, chichema kubva kuNational Arts Council, which is a government entity. So vakati chimbomirai, unfortunately havana kuti macover bands chimbomiraiwo, so vakamisa licensing, but they didn't stop macover bands. Akaramba continue weekend after weekend, event after event. These guys are making money at the expense of the composers. At the expense of the composer. It's like to promote copyright infringement. So I'm happy that CIPZ, the National Arts Council, we are in good talking terms. And I'm very, very, very confident that we'll find each other and we'll move on for the benefit of the musicians and the composers. All right. Yes. But mataura imwe nyaya ye-misinformation. Pane nyaya yekuti mimi ndakaona ma-interactions enyu. Pane interaction yamakaita, I believe, with Earground, to the point yekuti even you called the founder of Earground, Plot Marco, kuti mume explainire zvinhu. Mombotudzawo nyaya. I think you went with him for lunch. Yeah. The thing is, I bumped into Plot Marco. I can mention his name. I mean, he's well known. He's also very vocal when it comes to these ZIMURA issues. I interacted with him. I attended the Legends Night with Mr. Makombe at Ribabas, and I bumped into him. And when you're interacting, the way someone says something about ZIMURA, you can actually pick when we are ill-informed about certain things. So I said, no, look, I don't want to see you fighting ZIMURA from an ill-informed position. Come, let's have lunch. Let's sit down. We want you to ask anything that you want to know about ZIMURA. I went with the deputy director and our head of licensing in Takatakura Chakadaiso, including the statutes, what the law requires, including our constitution. And we explained everything to him so that he's well aware of how ZIMURA functions. Utibatiro ku reduce mistruths, but unfortunately sometimes atizozie auzoziya kuti chichine chizoitika ku background mwene mwana ngene zvaarida kutraya kudi. So iye paenda pa Facebook achivhunza mubvunzo aitovhunzira zvake nhando, imi makamuexplainira. Aivhunza for getting engagement or an ulterior motive. I would not want to comment on that. I don't know, but I'll be happier if Plot. We expect a journalist, to be ethical. We expect a journalist to be fair, to be balanced, to be credible, to seek the correct information before you mislead the public. Because a journalist is a very dangerous weapon. If you got there and you mislead people, it's not helpful. It doesn't help the composer. It doesn't help the organization. It doesn't help the cover bands themselves, because you're promoting copyright infringement. So I think as more journalists, they also need to interact with this information. That's how we build a country. That's how we build the music industry. Saka guys, subscribe to the ZIMURA channel. Tichaunza Goodchild again, Mr. Alexio Gwenzi, kuti vauye vataure nesu because vane zvakawanda zvekutaura. Plus very emotional. He's passionate. No, but pane mapoints akawanda, even my Tazvida, pane mapoints akawanda, but hatina nguva. Saka, I just want to encourage, if you are a musician and you want your rights to be protected, join ZIMURA. If you're watching this podcast, subscribe to the YouTube channel. And if you ever want any questions answered, come to the office, to the ZIMURA office, and you have your questions answered. Inini, Dinetwa Tinashinyam Kapa, I am been hosting this podcast, and Tinotenda Murie Zimbabwe. Thank you very much. Aitabasa.